Important specifications of Jfet. In this session, we'll discuss about important specifications of Jfet and merits of Jfet over BJT and applications of Jfet and comparison between Jfet and BJT and construction of depletion type N channel Mosfet and its working, then enhancement mode of N channel B Mosfet and its working, and the characteristics, construction of enhancement type N channel Mosfet and working and characteristics. Finally, we compare the Jfet and Mosfet. Then we go for the C Mosfet, complementary Mosfet and the complementary Mosfet inverter and its working. Okay, so now we'll discuss about the important specifications of Jfet. So first one is saturation current, IDSS. It is the maximum drain current at a VGS. Next, pinch of voltage. It is the voltage at which the current ID reaches to its constant value or saturation level. So here, that from the Jfet characteristics, you know that the curve is like this. After that, here this is the constant value. That constant value is called as saturation current IDSS, and a pinch of voltage. The corresponding voltage is pinch of voltage. The transconductance. Next one is transconductance. It is the ratio of change in the drain current for a given change in the gate to source voltage at a constant drain to source voltage. Okay, so GM is nothing but we already discussed that transconductance value and amplification factor mu and relation between them. Okay, so the transconductance is defined as it is the ratio between change in drain current to the change in VGS at a constant VDS. Okay, constant VDS. So that one is known as transconductance, and drain resistance RD is nothing but it is the AC resistance between drain and source terminals when the FET is operated in the pinch off region. Okay, when the FET is operated in pinch off region, the resistance exists between drain and source. So that resistance is known as drain resistance. And the next cutoff voltage, it is the value of the gate to source voltage, that is the VGS, at which drain current is zero. So for zero drain current, the VGS is known as cutoff voltage. Drain source on resistance, it is the DC resistance of the channel when the depletion regions are absent. So it is the DC resistance of the channel when the depletion regions are absent. That is when the device is biased on the channel ohmic region of its characteristics. So next, drain gate breakdown voltage. It is the drain gate breakdown voltage with the source is open circuited. When the source is open circuited, then the breakdown voltage between the drain to gate is known as drain gate breakdown voltage. And gate to source breakdown voltage, it is the gate source breakdown voltage with the drain shorted to the source. And the noise figure, it is important specifications of Jfet. It specifies that the amount of noise is added by the FET to the noise generation at particular frequency and biasing condition by biasing resistance and source resistance. Drain source voltage. This is a rating for the maximum drain source voltage that can be applied without causing avalanche breakdown. Next, drain current
at a zero gate voltage, that is the IDSS. The maximum continuous current in the device can carry with the device fully on. Normally, it is specified for the particular temperature, typically 25 degrees centigrade. This input capacitance. The input capacitance is the parameter of FET. Is the capacitance that is measured between the gate and source terminal with the drain shorted for the source for a AC signal. That means the drain is shorted, drain to source is shorted, short circuited one, and the capacitance between the capacitance measured between gate and source terminals. So gate ki source terminals ki capacitance measure capacitance name andamante input capacitance అంటాము. Now power dissipation. This FET specifications is the maximum continuous power the device can dissipate. The device can dissipate. So the merits of Jfet over BJT. It has very high input temperature, input impedance. So comparing with BJT, Jfet offers high input impedance. And this Jfet produces the low noise than BJT in audio frequency range. At the audio frequency range, the BJT produces more noise comparing to the Jfet. But Jfet has low noise, produces the lower noise than BJT. And it has a negative temperature coefficient of resistance. This avoids the risk of thermal runaway. In BJT, we've seen that in BJT, the thermal runaway takes place. At loss of the thermal runaway, as the temperature increases, ICB not increases. ICB not increases, IC increases, IC increases, IC increases, temperature rise. Temperature rise, ICB not increases. It is a continuous and cumulative process in which the BJT and transistor, normal transistor may burn out. So that is known as thermal runaway. So in this case, this field effect transistor has a negative temperature coefficient. That means it's if the temperature increases, its resistance value decreases. Hence, it avoids the risk of thermal runaway. Okay, and fourth point is it has no offset voltage to at zero drain current, and hence it acts as an excellent signal chopper. Okay, and this Jfet has small in size and longer life and high efficiency. It is better thermal stability. We already discussed the thermal runaway point, so that is nothing but it has better thermal stability. Important applications of Jfet. The FET is used as a buffer in measuring instruments, receivers. Since it has high input impedance and low output impedance. So FETs are used in buffers in measuring instruments, buffering amplifier. It is used as a buffering amplifier because it has a high input impedance and low output impedance. And the second application is FETs are used in RF amplifiers in FM tuners and communication equipment for the low noise level. So FETs and field effect transistors are used in RF amplifiers in FM tuners, FM frequency modulation tuners and communication equipments. Okay, and since the input capacitance is low, FETs are used in cascade amplifier in measuring and testing equipment. And these devices are voltage control devices used as a voltage variable resistor in operational amplifiers and tone controllers. FETs are used in mixer circuits in FM and TV receivers. Mixer circuits is nothing but it combines two or more signals. And gives singular multiple signals. Okay, it is used in the FM and TV receivers and the communication equipment because their intermodulation distortion is very low. It is used in oscillator circuits because frequency drift is very low. And as the coupling capacity is small, FETs are used in low frequency amplifiers in hearing aids. Hearing aids means
ఈ ఇయరింగ్ ఎయిడ్స్ చెవిటి వాళ్ళు వినేవి వాటిలలో అండ్ ఇండక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ వీటిలలో ఏం చేస్తామంటే వీ కెన్ యూజ్ ద FETs. It has no offset voltage at zero drain current and it acts as a excellent signal chopper. These all are the important applications of Jfet. So comparison between Jfet and BJT. So first field effective transistor and a bipolar transistor. Now this current flowing is due to the only majority charge carriers. If it is an N channel FET, then only the electrons will flow through the channel. If it is a P channel, then only holes are the charge carriers. In this bipolar junction transistor, current is due to the both majority and minority charge carriers. And it has a unipolar device that means that only one polarity that it is a unipolar device means it has the unipolar current, either positive current or negative current. But here in it is a bipolar device. Both the polarities are in that. The conduction is due to the both the polarities. That means electrons and as well as holes. The input impedance of this Jfet is very high. The input impedance of Jfet is very high. But in the case of bipolar junction transistor, the input impedance is low. And this field effective transistor is a voltage controlled current device. It is a current controlled current device. Bipolar junction transistor is a current controlled current device. It has better thermal stability because it has a negative temperature coefficient. We've seen already. It is a negative temperature coefficient resistance, so it has better thermal stability. But bipolar junction transistor has poor thermal stability. So for that, we have to design a stabilization circuit for this bipolar junction transistor. And no thermal runaway takes place within the field effective transistor. But in this case of bipolar junction transistor, thermal runaway is there. And it is less noisy than BJT and vacuum tubes. It is nicer than field effect transistor. So field effect transistors are produces less noise comparing with the bipolar junction transistors. Cost is high. Jfet cost is very high, approximately 120 rupees to 100 rupees to 120 rupees. But it is a BJT cost is very low. Roughly it is 10 to 20 rupees only. The power gain is more for this field effect transistor at audio frequencies, and power gain is less for BJT at audio frequency ranges. So the fabrication is very simple, and also occupies very less space on the IC chip. But in this case of BJT, it is comparatively difficult to fabricate and occupies more space on IC chip. Source and drain terminals are interchangeable. Here, source can act as a drain and drain can act as a source. But in this case, emitter and collector terminals are not interchangeable. Why? Because emitter is heavily doped comparing with the collector. But here, source and drain are doped equally. So these are the comparisons between Jfet and BJT. Next, we go for the construction of N-channel depletion type Mosfet. So you see the basic construction of N-channel depletion type Mosfet. Okay, so here the basic construction of N-channel depletion type Mosfet is shown in this figure here. So two heavily doped N plus regions. These are the two heavily doped N plus regions. These two are the two heavily doped N plus regions are diffused into a lightly doped. This one is this entire bar is a lightly doped P-type substrate. This is the P-type substrate. This is a P-type substrate. So in which two heavily doped N plus regions are diffused into the lightly doped P-type substrate. Okay. One N plus region, this one N plus region acts as a source, and another N plus region, this N plus region acts as a drain.
and N channel is diffused between source and drain. So here it is heavily doped one. Any heavily doped N type materials. N plus, this plus represents heavily doping anamata. Normally doped aithe N untadi. Heavily doped means it is a N plus. It is represented with N plus. So due to this heavy heavily doping, a channel is diffused between these two terminals. These two these two N plus regions. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ N ప్లస్ హెవీలీ డోప్ చేసినాం కాబట్టి ఈ హెవీలీ డోప్డ్ వల్ల ఏమవుతుంది, చార్జ్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మోర్ హియర్ అండ్ హియర్ ఆల్సో మోర్. సో దట్ దిస్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటి మధ్య ఏమవుతుంది, diffusion process అనేది takes place అయిపోయి a channel is created between these two. So that channel is because of diffusion. So that's why it is called as a diffused N channel. A N channel is diffused between the source and drain. And now after diffusion process, now a ultra thin layer of insulating material is made up of with silicon dioxide laid over the entire surface of the p-type substrate. Now a ultra thin layer of insulating material made up of with silicon oxide. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇది p-type substrate, ఓకే, lightly doped p-type substrate. Two N plus regions are heavily doped. N plus regions are diffused. ఇక్కడ ఏం చేసినాం, N plus regions ని పెట్టేసినాం. ఈ N plus regions లలో N plus regions diffused on the lightly doped p-type substrate. Now this heavily doped N-type substrates creates a channel, diffused channel. This channel is known as N channel. Now ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది, ఇంకా ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, a ultra thin metal oxide insulating film is laid over the entire surface of the N p-type material, p-type substrate. Okay, ఇక్కడ p-type substrate మీద ఏం చేస్తామంటే ఒక ultra thin insulating material laid out చేస్తాం. ఓకే, సో అందుకోసం మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే, ఇది ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నా అనుకోవచ్చు అంటే ఇన్సులేటెడ్ గేట్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అని అనొచ్చు. దీన్ని ఇన్సులేటెడ్ గేట్ ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అని కూడా అనొచ్చు. హోల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ద ఆక్సైడ్ ఫిల్మ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ హోల్స్ చేస్తాం. హోల్స్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ ద ఆక్సైడ్ ఫిల్మ్. హోల్స్, ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇక్కడ ఒక హోల్, ఇక్కడ ఒక హోల్. Holes are made on the oxide film to establish metallic contacts with source and drain regions. ఈ సోర్స్ అండ్ డ్రైన్ రీజన్ కి ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ నుంచి ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్ దగ్గర హోల్స్ చేసి ఈ మెటల్ కాంటాక్ట్స్ ని ఏం చేస్తాం, దీనిలోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సోర్స్ అండ్ డ్రైన్ గా యూజ్ చేసుకోవడానికి. దీస్ టూ టర్మినల్స్ యాక్ట్స్ as now source and drain. A thin layer of aluminum is deposited over the layer of silicon. ఇక్కడ thin layer of aluminum is a metal contact. To make the metal contact అంటే ఈ గేట్ రావాలంటే ఒక మెటల్ కాంటాక్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ a thin layer of aluminum is deposited over the layer of silicon oxide such a way that it covers the entire channel region. ఇక్కడ ఎంటైర్ ఛానల్ ఎంత అవుతుందో అంత వెడల్పు ఏం చేస్తామంటే ఎంటైర్ ఛానల్ కవర్ అయ్యేటట్టు ఒక అల్యూమినియం థిన్ అల్యూమినియం లేయర్ ని డిపాజిట్ చేస్తాం. ఓకే, ఓవర్ ద ఎంటైర్ ఛానల్ రీజియన్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గేట్. ఇది ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే గేట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఒక లైట్లీ డోప్. మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. లైట్లీ డోప్డ్ పీ టైప్ సబ్స్ట్రేట్ ఉంటుంది, దాని మీద 2 N+ రీజియన్స్ ఆర్ డిఫ్యూజ్డ్. ఈ 2 N+ రీజియన్స్ డిఫ్యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ హెవీలీ డోప్డ్ N+ రీజియన్స్ క్రియేట్స్ ద ఛానల్. దట్ ఛానల్ ఇస్ నోన్ యాజ్ డిఫ్యూజ్డ్ N ఛానల్. ఈ ఎంటైర్ పీ సబ్స్ట్రేట్ మీద ఏం చేస్తాం, ఒక ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్, సిలికాన్ ఆక్సైడ్ లాంటి ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తాం అంటే అల్ట్రా థిన్ లేయర్ ని ఏం చేస్తాం, లేడ్ అవుట్ చేస్తాం. లేడ్ అవుట్ చేస్తే ఇది సిలికాన్ ఆక్సైడ్, ఇది మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ అన్నమాట. మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ అంటాం. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇది ఒకటేమో సోర్స్ లాగా, ఇంకొకటేమో డ్రైన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఈ N+ రీజియన్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యేదానికి ఏం చేస్తామంటే హోల్స్ డ్రిల్ చేసి ఈ హోల్స్ లోకి మెటాలిక్ కాంటాక్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఒకటి
ఇది సోర్స్ లాగా, ఇంకొకటి డ్రైన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఛానల్ ఉందో ఈ ఛానల్ మీద ఇప్పుడు ఈ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ మీద ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఒక థిన్ అల్యూమినియం లేయర్ ఏం చేస్తామంటే డిపాజిట్ చేస్తాం. ఎంత ఛానల్ లెంత్ ఎంత అవుతుందో అంత లెంత్ తోని అంత అంత సర్ఫేస్ తో ఏం చేస్తామంటే మనం మళ్ళీ ఒక అది అల్యూమినియం లేయర్ ని డిపాజిట్ చేస్తాం. దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గేట్. సో ఈ మూడు టర్మినల్స్ ఇప్పుడు ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాయి అంటే సోర్స్, గేట్ అండ్ డ్రైన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఛానల్ డిప్లీషన్ టైప్ మాస్ఫెట్. నౌ నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద వర్కింగ్. వర్కింగ్ కి వెళ్తే మనకి రెండు కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి పాజిటివ్ వోల్టేజ్, విజిఎస్ ఇస్ జీరో, విజిఎస్ ఇస్ నెగిటివ్ అండ్ విజిఎస్ ఇస్ పాజిటివ్. అంటే విజిఎస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ గేట్ అండ్ సోర్స్, ఈ రెండింటి మధ్య గేట్ అండ్ సోర్స్ మధ్య వోల్టేజ్ ఎట్లా ఉండొచ్చు, పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు, జీరో ఉండొచ్చు. పాజిటివ్, నెగిటివ్, జీరో. సో ఫస్ట్ we go for the negative zero voltage. When VGS is zero, the majority charge carriers electrons flow freely through the n channel from source to drain. ఇక్కడ నీకు VGS is zero, ఈ జీరో చేస్తాము. ఇప్పుడు we apply VDS. D is connected to the positive terminal of the battery and S is connected to the negative terminal of the battery. Okay, so now this negative terminal of the battery repels the heavily doped and n type substrate లో ఉన్న మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని ఏం చేస్తుంది, స్ట్రాంగ్లీ రిపీల్ చేస్తుంది. ఏది, ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. సో దట్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ రిపీల్ చేస్తాయి కాబట్టి అవన్నీ ఏమైతాయి అంటే ఇటు వచ్చేస్తా ఉంటాయి. ఓకే, సో సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీలీ పాస్ త్రూ ద ఛానల్. ఈ ఛానల్ నుంచి ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి బయటికి, ఎందుకంటే ఇది డిఫ్యూజ్డ్ ఇన్ ఛానల్. సో దట్ దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాస్డ్ త్రూ ద ఛానల్ అండ్ కలెక్టెడ్ బై దిస్ డ్రైన్ టర్మినల్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే దిస్ డ్రైన్ టర్మినల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద పాజిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ. ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న N+ రీజియన్ లో ఉన్న మెజారిటీ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ రీపుల్ అయిన N+ సోర్స్ నుంచి వచ్చే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కలిపి ఏం చేస్తుంది, ఇది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఇట్లా అంటే వెన్ జీరో వోల్టేజ్ విజిఎస్ జీరో అప్లై అయినప్పుడు ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఎన్ ఛానల్ నుంచి ఏమైతే మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ charge carriers that are the electrons moved from source to drain. So this drain terminal collects. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఐడియా రివర్స్ కరెంట్ అంటే ఇది కన్వెన్షనల్ కరెంట్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ టు ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. సో ఐడియా అనేది ఫ్లోస్ త్రూ ద MOSFET that is from drain to source. డ్రైన్ నుంచి సోర్స్ కి ఏమైతుంది, ఐడియా అనేది ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ when negative voltage is applied to the gate. ఇక్కడ నీకు ఇప్పుడు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసుకుందాం అనుకున్నాం. ఓకే, when the negative voltage is applied to the gate, the conduction electrons are repelled from the channel. ఇప్పుడు చూడండి, when the VGS is negative, G is the negative, VGS is negative means ఇక్కడ నెగిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే, నెగిటివ్ టర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తే నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ is connected to the gate. Then what happens, ఇంత ముందుకి ఫ్రీగా ఫ్లో అయినాయి కదా ఇప్పుడు, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ టర్మినల్ ఆఫ్ ద బ్యాటరీ దీస్ ఆర్ రిపుల్డ్. ఈ ఛానల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి, రిపుల్ అయిపోయి దట్ ఎలక్ట్రాన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద పీ రీజియన్. ఈ పీ రీజియన్ లోకి వచ్చేస్తాయి, పీ సబ్స్ట్రేట్ లోకి వచ్చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, electron hole recombination takes place within the p region. P region లో electron hole recombination అనేది takes place అయితే, hence the conduction electrons are reduces, number of conduction electrons are reduces. సో ఇప్పుడు మొత్తం యాక్చువల్ గా వితౌట్ అప్లయింగ్ VGS ఏమైంది, VGS is 0 అయినప్పుడు maximum number of electrons are flowing through the channel. Okay, but due to this negative terminal of the battery is connected to the gate, then what happens, this negative terminal is repels this conduction electrons flowing through the diffused channel. ఈ ఛానల్ లో నుంచి పోయే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఎప్పుడు రిపెల్ చేస్తే ఏం కావాలి, సమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ మే ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద పీ రీజియన్. ఇక్కడ ఉన్న పీ సబ్స్ట్రేట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయి ఏమైతుంది, ఎలక్ట్రాన్ హోల్ రికాంబినేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ ద పీ సబ్స్ట్రేట్. ఓన్లీ remaining electrons flows through the channel and they are collected by the drain. Okay, they are collected by the drain, hence the conduction decreases.
conduction ID decreases. Okay, now if we increase the negative voltage on the gate, ఈ గేట్ దగ్గర మనం గనుక voltage increase చేస్తాం అనుకోండి, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే, if we increase the negative voltage at the gate, then it decreases the current flowing through the channel. Okay, ante electrons flowing through the channel, that decreases the current ID, drain current ID. Greater the now greater the negative voltage on the gate, greater is the reduction of the number of electrons in the channel, and consequently you will get a lesser conductivity. Therefore the drain current is decreased with increasing in the negative voltage of the gate. Okay, negative voltage of the gate. Okay, now if too much gate voltage is applied, so VGS ganaka too much ayindi anukondi, appudu emaitadi, the it can cut off the channel. If the channel ఉండకుండా అయిపోతుంది అంటే all the electrons are enters into the p region and electron hole recombination takes place అన్నమాట. So hence with the negative gate voltage, the operation of the Mosfet is similar to that of Jfet. Therefore negative gate operation of the Mosfet is called as its depletion mode of operation. Now ఇది దేని గురించి, డిప్లీషన్ మోడ్ ఆఫ్ ఛానల్ గురించి. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఛానల్ డిమోస్ఫెట్. ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటే ఏం లేదండి, విజిఎస్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇఫ్ వి అప్లై పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అంటే గేట్ కి ఏం చేస్తాం, పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తాం, అండ్ విడిఎస్ ఈజ్ పాజిటివ్, విజిఎస్ పాజిటివ్. ఇప్పుడు పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే ఏమైతుంది, వెన్ ద పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్ అప్లైడ్ టు ద గేట్, the positive gate will attract, this gate attracts the additional electrons from p substrate. ఇక్కడ p substrate లో minority charge carriers are the electrons. Okay, so ఈ p substrate లో minority charge carriers electrons కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, most of the electrons are attracted by this gate. ఈ gate అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. సో these electrons are added to those that are already existing in the channel. Now ఇంతకుముందు గేట్ అనేది నెగిటివ్ ఉంటే రీఫిల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు గేట్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటే, గేట్ వోల్టేజ్ ఇస్ పాజిటివ్, దెన్ this positive voltage attracts the electrons from the p region నుంచి attracts, so that the number of conduction electrons increases in the channel లో conduction electrons అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. Hence the conductivity also increases, conductivity of the channel also increases. So all the electrons coming from the source and p substrate that will be collected by the drain. Hence the ID, drain current, increases. Okay, so that's why the positive gate operation of Mosfet is known as its enhancement mode operation. ఎందుకు ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ అంటున్నామంటే, ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ ద కరెంట్ అంటే ఇంక్రీజెస్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ టైప్ మోస్ఫెట్, ఎన్హాన్స్మెంట్ మోడ్ ఆఫ్ ఎన్ ఛానల్ మోస్ఫెట్. ఓకే, so a depletion mode of channel is diffused, so that's why it is called as a depletion type channel, depletion type MOSFET. But both it operates in both the modes, a modes lo, enhancement mode lo and depletion mode, both the mode lo operate. It can operate both the mode ante enhancement type, depletion type MOSFET operates in both the modes. Entidadi depletion mode type mode and enhancement mode, both the modes it can operate. It can operate in both the modes. Okay, and now go for the characteristics of n channel depletion type MOSFET. So now go for the characteristics. In the characteristics, first you go for the drain characteristics. This figure shows the drain characteristics for the n channel depletion type MOSFET. Okay, now these curves are plotted for both negative voltage and positive voltage. These are the negative voltage of the gate to source voltages and positive voltage of the gate to source voltages, and VGS is 0. The
Now, when the VGS is zero and negative, the MOSFET operates in depletion mode. On the other hand, if VGS is zero and positive, above the VGS is zero or it is positive, then this MOSFET operates in the enhanced mode. Okay. Now, if VGS is negative, it is operated in the depletion mode. Most of the electrons are repelled by this gate terminal. Hence, its conductivity is less. That means ID is very less. As the VGS negative voltage is decreases, negative voltage going to decrease, its conductivity increases. Conductivity increases. This curve shows that increased conductivity. When the VGS is zero, it goes to the maximum value comparing with this negative values, and up to this one it operates in the depletion mode. So once it is end, it is now once it is VGS is positive voltage, then what happens, it goes to the enhancement mode ఏం చేస్తుంది, more number of electrons are attracted by this gate terminal. ఎట్లా అంటే అటు p substrate నుండి వచ్చే electrons and source నుంచి వచ్చే electrons. Hence the conductivity increases. Conductivity increases means ID increases. So that's why in enhancement mode type of enhancement mode, the MOSFET, depletion MOSFET offers high conductivity. That means it gives more current in enhancement mode.